Since our podcast is called Sainma, I thought of asking you one question. Do you remember your first ever cinema experience, like in the theater? Yeah, I do. Ante I remember only flashes of it, but I remember more of what the people who took me to the film say. So my first film was Dil Se. Dil Se? Yeah. Is it? Yeah. Oh, crazy. Yeah. It's a Mani Ratnam film. Yeah, it's a Mani Ratnam. I used to live in Bombay at that age, but ఆ టైంలో నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను అనమాట. సో అట్లీస్ట్ లైక్ 15 people went to that film. 15 people? Yeah, Niteesh first film. Yeah, అందరూ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్. అయితే అపారెంట్లీ the movie started and as soon as Shah Rukh Khan showed up, I was like, Daddy. And my dad was... That's why you like Shah Rukh Khan? Yeah, I think... It's more than that, yeah. Yeah, it's an obsession, basically. I wanted to be Shah Rukh Khan growing up. Oh, crazy. And I wanted to be my dad. I don't know, I have this like, my dad looks like him ane fantasy. Yes, yes. Even I feel that. ఇప్పటికీ అదే ఫ్యాంటసీలో ఉన్నారు. Yeah, what was your first film experience? నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు యాక్చువల్లీ. ఐ సమ్హౌ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. ఐ విష్ ఐ కుడ్ రిమెంబర్, బట్ నాకు గుర్తులేదు. బట్ ఇనీషియల్ సినిమా ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని గుర్తున్నాయి నాకు. అది ఆది సినిమా. సో ఆ సినిమాలు ఎక్స్పీరియన్సెస్ గుర్తున్నాయి. మై బ్రదర్ హీ వాచ్డ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. మా అన్న అప్పటికే చూసాడు. ఇంకెప్పుడైతే ఆది సినిమాలో కార్స్ ఎగిరే సీన్ ఉంటుంది, బాంబ్ బ్లాస్ట్ సీన్, హీ వాజ్ లైక్, అరే ఇప్పుడు చూడు ఫుల్ సౌండ్ వస్తుంది, చెవులు మూసుకో, అది నన్ను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఫుల్ ఎక్సైటింగ్, ఏమవుద్ది ఇంక ఎన్టీఆర్ విజిల్ వేయగానే డమ్ డమ్ అని ఎగురుతా ఉంటాయి కదా. సో దట్ వాజ్ నాకు గుర్తున్న సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది. బట్ నేను ఫస్ట్ నా అంతటి నేను స్కూల్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ టైం థియేటర్కి వెళ్ళిన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు బాగా గుర్తుంది. అండ్ అది రాక్ స్టార్ మూవీ. So that Hindi, Ranbir Kapoor's. How? I was in 8th class, I guess. 8th or 9th, somewhere 8th, 9th lo unde. 2011. Okay. Yeah, 2011 lo release. So that experience is one of the most memorable cinema experience. 8th class daaka నీకు memorable cinema experience? నేను వెళ్ళడం, ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు కదా అప్పటి వరకు. ఓకే, నీకు నువ్వు వెళ్ళడం, నాకు థియేటర్కి వెళ్ళడము, వెళ్ళి నేనే టికెట్ తీసుకొని చూడడం అయితే రాక్ స్టార్ వాజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ. సో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలి అనే? లేదు, అంత సీన్ లేదు, అసలు అంతా తెలియదు అప్పుడు. జస్ట్ ఏంటంటే నాకు ఈ టీవీ ప్రోమోస్ లో అప్పుడు ప్రోమో సాంగ్స్ వేస్తుండే ఎంటీవీ వీటిల్లో. అక్కడ నాకు సడ్డాక్ వస్తానే ఉండేది రోజు. సో స్కూల్కి వెళ్ళిన ముందు 1 minute చూద్దాము, ఇంకెప్పుడు సడ్డాక్. సో ఐ డోంట్ నో అబౌట్ రెహమాన్, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇమ్తియాజ్ అలీ, రణబీర్ కపూర్, నోబడీ. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో హిందీ ప్రాపర్లీ. యా, ఆ సాంగ్ వినడానికి వెళ్ళినా. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా. సో ఆ సాంగ్ వినడానికి సినిమాకి వెళ్ళిపోదామని రోజు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేది అప్పుడు, సినిమా ఎక్కడ నడుస్తుంది, ఏ థియేటర్ లిస్టు, అదంతా కూడా. సో నేను చూసుకున్నా ఆ లిస్ట్ అంతా. అండ్ దేర్ వాజ్ అ సీనియర్ ఫ్రెండ్ స్కూల్లో. సో ఆ సీనియర్ ఫ్రెండ్ని చెప్పి, అన్న నేను ఇట్లా ఈ సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, నువ్వే తీసుకెళ్ళాలి, హెల్ప్ చేయాలి. ఆ రోజు వరకు నువ్వే బంకొట్టాలి, నాకు తెలియదు అని చెప్పి. సో ఇంకా వాడు ఆ రోజు వరకు ఈ వాజ్ రెడీ. ఆ రోజు మార్నింగ్ నేను స్కూల్ నుంచి ఇంకా వచ్చేసిన, అన్నీ ప్రిపేర్ అయిపోయి స్కూల్ దగ్గరికి వస్తే, అతను స్కూల్ నుండి బయటకు వచ్చి, నేను మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళి, వాళ్ళకి మార్నింగ్ ట్యూషన్ ఉండేది 10th class వాళ్ళకి. సో ఆఫ్టర్ 7:30 అగైన్ హీ సెడ్, ఈ రోజు బంకొట్టలేను, మళ్ళీ క్లాస్కి వెళ్ళిపోవాలి, రేపు వెళ్దాం అన్నాడు. నేను లేదంటే లేదు, ఈరోజు వెళ్ళాల్సిందే అని చెప్పి ఆస్క్డ్ ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏంటని. ఈ సైడ్ అరే ఈ బస్ స్టాప్ వెళ్ళు, ఈ నెంబర్ ఎక్కువ, కోటి బస్ అదంతా చెప్పాడు, హ్యాబిట్స్ కోటి. ఇంకా నేను డేర్ చేసి వెళ్ళిపోయా. సో ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 13 years old అవర్ బిఫోర్ ద మూవీ. అప్పటి నుంచే వెళ్ళిపోయాను. అప్పటి నుంచే దేనికైనా ఎర్లీగా వెళ్ళడం. ఇంకెళ్ళిపోతే చాలా అది వింత ఎక్స్పీరియన్స్ మామ. అంటే వెళ్ళి టికెట్ కొనుక్కోవాలి, ఈ ప్రాసెస్ అంతా. అండ్ నేను స్కూల్ డ్రెస్ లో ఉన్నా కాబట్టి నాకు ఇంకా ఫుల్ భయం. అండ్ వచ్చి రాక్ స్టార్ లాంటి సినిమాకి అప్పుడు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే. దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ సమ్హౌ చూసేసిన సినిమా, ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు సినిమా.
సడ్డాకి ఎప్పుడు వస్తా అని వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది, సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా లాస్ట్లో నాదాన్ పరిండే సాంగ్ వచ్చింది. ఇంకా అందరూ ఆల్మోస్ట్ సాంగ్ తర్వాత క్లాప్స్ అంతా కొడుతున్నారు. మెల్లిగా కొంచెంసేపు లేచి వెళ్ళిపోతుంది. నేను అదే సడ్డాకి రాలేదు, ఇదేంటి సడ్డాకి అని చెప్పి ఫుల్ డిసప్పాయింటింగ్ వచ్చేసిన. నెక్స్ట్ డే స్కూల్లో నా ఫ్రెండ్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేసినారు, ఎట్లుంది సినిమా, నాకు అస్సలు నచ్చలేరా, నేను సడ్డాకి లేదు సినిమాలు అనుకున్నా అని చెప్తే వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బ్రదర్ వెళ్ళినాడు, అరే ఉందంట మా అన్న చెప్పిండు సడ్డాక్ సూపర్ ఉందంట సాంగ్ అని. దెన్ ఆ తర్వాత నేను పైరసీలో తెచ్చుకొని చూస్తే సడ్డాక్ వాస్ దేర్. Why was it not there? I think they censored it on the first day or something like that. Even now it has సెన్సార్, అక్కడక్కడ ఫ్లాగ్స్ సెన్సార్ చేసి అలా ఏదో ఉంటుంది. సడ్డాక్ ఇస్ సంథింగ్ ఏదో ఉండేది దాని స్టోరీ. సో దట్ వాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా నేను వెళ్ళిన ఫస్ట్ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఉంది. ఐ రోట్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆన్ 10 years anniversary of Rockstar. Okay. That's when you became an adult. Yeah. Cool. So why do you think we are doing this podcast? This podcast. సో ఏ పాడ్కాస్ట్ అని ఎందుకు ఉంటుంది అని అనుకుంటే జనరలీ, సో పాడ్కాస్ట్ జనరలీ నేను చాలా తక్కువ విన్నా పాడ్కాస్ట్లో. నా రీసెంట్గా నేను ఎక్కువ విన్న పాడ్కాస్ట్ అనొచ్చలేదు తెలియదు దాన్ని, బట్ ఎక్కువ నేను ఫాలో అయింది అయితే పూరి జగన్నాథ్ పూరి మ్యూజింగ్స్. అది నేను బాగా ఫాలో అయ్యేది. ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఐ యూస్ టు బి వెరీ క్యూరియస్లీ. లాక్డౌన్లో స్టార్ట్ అయింది. లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీడే 1-2 ఎపిసోడ్స్ అంటే టాపిక్స్ గురించి చెప్తా ఉంటాడు పూరి జగన్నాథ్. దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్. వినడం స్టార్ట్ చేసింది అక్కడి నుంచి. దాంతో స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ స్పాటిఫైలో కొన్ని, యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కరెంట్లీ ఇన్ హైండ్సైట్ సంథింగ్ వాచింగ్ విచ్ యూ రిఫర్డ్. సో యా, ఓకే. ఎందుకు అంటే మాత్రం టు టాక్ అబౌట్ సంథింగ్, టు ఎక్స్ప్రెస్ అబౌట్ సంథింగ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అనదర్ మీడియం వేర్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ సెల్వ్స్ ఆర్ టాక్ అబౌట్ థింగ్స్, మన వ్యూస్ కానీ అన్నిటిపైన. ఆల్సో వీ థాట్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ filmmakers or some guest in the future. For me the biggest motivation was that even though this ఇప్పుడు సడన్ గా మష్రూమ్స్ లాగా పాడ్కాస్ట్ వచ్చేస్తున్నాయి, అవును, బట్ నాకేమనిపించింది అంటే as a person who is going through this journey of filmmaking, I felt it will be nice to start with something like this where progress and expression happens at the same time. Right. Naku, I feel very limited and chala boxed when I am assisting somebody, or if I am working on a project, be it writing or assisting or whatever it is. I feel my expression is not coming out, and because of that అది నా లోపలే ఉండి అది కొంచెం హెల్దీ వేలో బయటికి తేవాలి ఎట్లయినా కూడా అని చెప్పి I felt it is the right thing to do now. యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా ఐ వాజ్ ఏదో పాడ్కాస్ట్లో వింటున్నా, వన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్ వాజ్ సేయింగ్, ఈ మధ్య కెమెరాస్ ఉన్న వాళ్ళు మైక్స్ పెట్టేసుకొని పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నారు, ఇట్ హాస్ బికమ్ ఎ థింగ్ అన్నట్టు. But anything I think will become a thing eventually. Yeah. Because everybody has access to something, everybody wants to do something. అది బాగా అవుతుందా లేదా అనేది it depends on how they do it. Yeah. It's different for everybody. It's different for everybody. But చేయడము ఆ థింగ్ అయితే I think it's good that people have that access to do or have an intent to do or anything. Yeah, I think everybody should do a podcast. Yeah. There will be it's always the people's choice at the end of the day. ఎన్నున్నా కూడా మనం ఏం చూస్తాం అనేది జనరల్లీ సినిమాల్లానే కదా, నీకేది ఇష్టం నువ్వు అది చూస్తావు. And ఒక 50 years later when you look back, it's like మనకి ఫిల్మ్ ఎట్లనో ఇప్పుడు వాళ్ళకి పాడ్కాస్ట్ అట్లా అవ్వచ్చు అప్పుడు. అండ్ పాడ్కాస్ట్ చాలా మందికి పాడ్కాస్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలా సెల్ఫ్ గ్రోత్ జరుగుతుంది. అవును. And even they express one of the biggest reasons why people are doing it is that because it's like journaling. Every day whatever you have in your mind you just express, you just talk about it. Lot of things telusta unte through our guests also we'll get to know lot of things about films, about music. So I think it's a good thing. I think I'm happy that we have started it. Same. Okay, what is cinema to you as a filmmaker, as whatever, as an aspiring filmmaker I would say
ఐ డోంట్ నో రే. ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ సినిమా టు అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ నాకు సినిమా ఎందుకు అట్రాక్ట్ అయ్యా అంటే ఇట్స్ ఆల్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇట్. థియేటర్లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ సౌండ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇట్ మ్యాగ్నిఫైజ్ మనం కదా. సో బట్ నాకైతే సినిమా మేజర్లీ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేసింది అంటే ద విజువల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ ఆల్సో ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ ఫోటోగ్రఫీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో నాకు విజువల్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ, ఇమేజ్ మేకింగ్, ప్యాషన్ ఫర్ ఇమేజ్ మేకింగ్ అదంతా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. ఆ తర్వాత యాక్చువల్లీ నీకు సినిమా ఎప్పుడైతే వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ, ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ అండ్ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ వరల్డ్ సినిమా, మన సినిమాలు కూడా అప్పటిలాగా కాకుండా ఫిలిం మేకర్ లాగా చూస్తున్నప్పుడు మనకి ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సినిమా ఇంకా ఎక్కువ తెలుస్తుంది. ఆ మీడియంకి ఉన్న గ్రేట్నెస్, ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారు ఏంటి, ప్యాషన్ బికమ్స్ మల్టీప్లైజ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఆ తర్వాత దెన్ మెల్లిగా అది ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా. మెల్లిగా we get to a zone where we want to tell some stories. So we start writing. So that's why I made few short films and మెల్లిగా అందులో somehow I found my thing. అది ప్యాషనో లేకపోతే ఇష్టమో, ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో ఐ ఫౌండ్ ఇట్ త్రూ అవుట్ ది ప్రాసెస్. అంటే సలంగా ఈ కొలాబరేషన్, మనకు తెలియని పీపుల్ అందరూ మనకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక సినిమాటోగ్రఫర్ వస్తున్నాడు, ఒక యాక్టర్ వస్తున్నాడు, సెట్ వర్క్ ఇదంతా, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అంటే మనమే చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకైతే. ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ మోర్ దెన్ ద అవుట్పుట్, మోర్ దెన్ మనం ఏం తీసాం అంత. దాని తర్వాత దాని అవుట్పుట్ కన్నా ప్రాసెస్ అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం. Do you think you have found like your life's purpose in doing it? In films and in making. Yeah, absolutely. I think every artist or every professional అందరు ఫీల్ అవుతారు if they love what they are doing. బట్ నాకు డెఫినెట్లీ సినిమా ఫోటోగ్రఫీలోనే ఐ ఫౌండ్ దట్. ఫోటోగ్రఫీ నుంచి మెల్లే సినిమాల్లోకి అది ఇంకా మల్టిప్లై అయింది. నౌ యాజ్ వి గ్రో మనకి ఇంకా ఎక్కువ క్లియర్గా తెలుస్తుంది కూడా కాబట్టి. బట్ ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేటెస్ట్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ. యా, అండ్ ఐ ఎంజాయ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, నథింగ్ లైక్ ఈ సినిమాలు ఆ సినిమా, ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ ఎంజాయ్. పర్టికులర్గా ఈ సినిమాలు అయితే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫేవరెట్స్ అదంతా, బట్ స్టిల్ లైక్ ఆల్ ది జానర్స్ I may not try to do it. Yeah. Yeah. So yeah, I would like to ask the same question to you. Yeah. Because you're also a filmmaker, aspiring and that. Yeah, I think I have not had it in me to make a film when I was younger. But so just for some background, I did my engineering and then I did my మాస్టర్స్ ఇన్ మల్టీమీడియా రైట్ ఆఫ్టర్ దాట్. నాకు 4th ఇయర్లో ప్లేస్మెంట్స్కి పంపిస్తే వచ్చేసినాయి, దేనికి వెళ్తే దానికి. అయితే నాకు ఇంత ఈజీగా వస్తుంది, నేను ఎందుకు చేయాలనిపించింది. ఐ ఫెల్ట్ ఐ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఫర్ సమ్ రీజన్. ఐ ఫెల్ట్ దట్. సో ఐ అప్లైడ్ టు అ కపుల్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ అబ్రాడ్ టు డూ యానిమేషన్. బట్ అది it was so expensive that it would burn my dad's pocket forever. so yeah. I decided to do something economical. So nenu ISCG ani Dilshuk Nagar lo untundi oka institute. Akkada so they have all sorts of 6 month, 1 year, 2 years programs untai. So I did a 2-year master's degree which had like all forms of video and audio content preparation. Okay. So if you graduated with that 2-year degree, you will understand how to use a software to work with whatever you have. Like it can be Photoshop, it can be audio video editing, audio softwares, Fruity Loops. Actually, that's a good start, no? Good. Yeah, it turned out to be better than I anticipated initially. My dad made fun of me. He said, "No, Delhi is Dilshuk Nagar vachesa nik ardhamaitunda." But then I learned. I'm back to home. Yeah, back home. అయితే దాని తర్వాత I was really attracted towards becoming a VFX artist. I felt like my skills and everything, video editing with the CG integration and all that, I was good at it. And chuttu people kuda manchi encourage chestaru anamata. So atla I became a VFX artist. I did an internship in my second year and I like had the fortune of working for a good film, Robo 2.0 ani.
Oh, robot. As a VFX side, it is good. It was challenging and it was fun, and నాకు credits అవన్నీ వస్తున్నాయని తెలిసి I was super happy. అది అయినాక I wanted to do a diploma, so I went abroad and I did a 1-year course. Okay. అక్కడ ఏమైందంటే because I knew everything in VFX, I didn't need to really sit through all the classes. Right. I would finish the assignment. So your beginner course is already done. It is done. Beginner course is done. Professional. Also, I was a professional between everybody. So I would help out people. Then rest of the time I would step out and I would explore other things. I would explore photography. That's how I started exploring filmmaking. Nice actually. Super. So like 4-5 friends from other departments and everybody sat down, made a short film of sorts, and that's when I realized that this is next peaks ఇది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చేసిన డాన్స్, డ్రాయింగ్, స్పోర్ట్స్ అన్ని మిక్స్ చేస్తే ఇందులో ఇట్ మేడ్ సెన్స్ అన్నమాట. ఓహో, so that's when it started. Then I came back to Hyderabad. Then I worked for a year or two as a VFX artist. I worked for Triple R. Oh, great. Yeah, I worked. Yeah, I think I saw your credit my in short, the end credits lo I saw your name. Right. So everything was happening smoothly, so I thought life is too smooth, it shouldn't be so. So I quit that job and I started pursuing filmmaking randomly. So that's, and it's been how long now? I think it's been 3 years now. 3 years now, yeah. It's been almost same na good. I think it was a year mundante 4 years. I didn't answer the question. Why? What is cinema to me? So I am that kid who grew up watching Lord of the Rings and Star Wars and Harry Potter, and I didn't watch much of Telugu cinema. నేను యాక్సిడెంటల్ గా చూస్తానేమో కానీ దాన్ని ఎప్పుడు కూర్చుని నేను, and my parents weren't the sorts who would take me to a cinema. They are not that kind at all. So why do you think it was like that? You born in a Telugu family అంతా కదా, ఎందుకు తెలుగు సినిమా కాకుండా ఎక్కువ అప్పటి నుంచే ఫ్యాంటసీ జోన్ అంటే ఈవెన్ ఐ హావ్ వాచ్డ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ అప్పటి నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఏక్సెన్లో అక్కడ ఎవ్రీ వీకెండ్ ఆర్ సంథింగ్ యూస్ టు వాచ్, బట్ స్టిల్ తెలుగు సినిమా అనేది ఎక్కువ మెజారిటీ ఉండేది, సీరియల్స్ ఆ జోన్ ఎక్కువ. I was not here. I was around. I was in Assam for a bit. I was in Bombay, and we used to transfer a lot. My dad had a very transferable job, and also my parents per se they weren't as conventional as I see parents here today. Got it. They were very like they were doers. Like every day they would go out and play badminton. They would eat like a bunch of green vegetables. They were a very different. అది నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది, నాకు అప్పుడు తెలియదు, అప్పుడు వాల్యూ తెలియదు, అది డిఫరెంట్ అని తెలియదు, అప్పుడు డిఫరెంట్ అని తెలియదు. So I grew up like that, and then I came down here. So what cinema was throughout this whole time for me was me and my dad sitting at night and watching an action film on HBO or AXN. Okay, that's where, and we watched action, we watched fantasy. So I felt a lot of my feelings that I had were either being validated through those films or through reading. So I wanted to write a book at that age. Very nice. So by then I know that you love Harry Potter and all. So by then you have finished your Harry Potter series watching anta. Around 8th class I think I must have finished all the books. Super. Yeah, 8th, 9th. So cinema today, what it is for me is basically the same thing, except that I will not be writing a book, but I'll be making it in visual. Yeah. And all that has come together to help me out in this way. You write screenplays. Now I write screenplays. Yeah. It's interesting. అందుకే నాకు తెలిసి సినిమా అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంటుంది టూ మెనీ ఎన్ని స్టోరీస్ వచ్చింటాయి ఇప్పటికి, లైక్ యూ వాచ్డ్ ఎన్నో కౌంట్లెస్ ఫిల్మ్స్ చూసుంటాం, రిలీజ్ అవుతా ఉన్నాయి, ఇంకా అవుతూనే ఉన్నాయి, సిరీస్లు వచ్చేసినాయి, షార్ట్ ఫిల్మ్స్, లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్లో చాలా థింగ్స్ ఉన్నప్పటికీ we always have this doubt కదా, అసలు స్టోరీస్ అయిపోవా, ఏంటి అసలు ఎన్ని స్టోరీస్ ఏంటి ఎన్ని వస్తా ఉన్నాయి. ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ నౌ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫిల్మ్ అనేది, పర్స్పెక్టివ్ కాబట్టి. కథలు ఆల్మోస్ట్ సేమే, లైక్ సంబడి సెడ్ దేర్ ఓన్లీ 11 స్టోరీస్ ఆర్ సంథింగ్,
స్టోరీస్ లేవు అసలు. స్టోరీస్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. చెప్పాలి స్టోరీస్ ఒక లైన్లో చెప్పేయచ్చు, కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా. బట్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ, స్క్రీన్ ప్లేలో యాక్చువల్లీ పర్స్పెక్టివ్స్ కానీ, ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వచ్చి ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇంకా ఎవాల్వ్ అవుతూనే ఉంటుంది. వీఆర్ జస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్. ఇట్ హ్యాస్ అ లాంగ్ వే టు గో. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ హౌ సే త్రివిక్రమ్ గారు మేడ్ అల వైకుంఠపురంలో, విచ్ వాజ్ అ స్టోరీ దట్ ఒక 10 times ఆ థింగ్ జరిగిపోయేది, స్వాపింగ్ ద చిల్డ్రన్. స్టోరీ లెవెల్లో అయితే we've seen it so many times, but the thing about that film being a hit is because it was him writing it, and it was Allu Arjun making it so, and his performance, and Trivikram garu deciding that the villain has to sing all these things. That is the beauty. And the songs, and the biggest reason for Ala Vaikundapuram to be a huge hit is songs. They released a song and it was a super hit, so they decided it needs a better it needs a better treatment, so they went off to Paris, then they went somewhere in Normandy and shot it again. I love them actually. Naku cinema songs I really enjoy them, especially Shankar movie songs or Shankar sir films lo. I think songs are like కొన్ని అన్బిలీవబుల్ అండి. హౌ డిడ్ ఇప్పుడు మనకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ తెలిసిన తర్వాత హౌ డిడ్ దే టేక్ సో మెనీ పీపుల్ టు కిలిమాంజరో, అందరి కాస్ట్యూమ్ లేసి పొద్దున్నే రజనీకాంత్ ఐశ్వర్య సెట్ లో ఉన్నారు, అండ్ ఆ సాంగ్ 5 minute సాంగ్స్ ఉంటాయి. అది నిజంగా సాంగ్స్ శంకర్ సినిమాలో నెక్స్ట్ లెవెల్. Few of my favorite all time songs are from his films. నాకు జీన్స్, ప్రేమికుడు, oh my god, I have to tell you this. I have this understanding of the songs. నేను ఆ సినిమా బై మిస్టేక్ ఒకసారి టీవీలో కరెక్ట్గా బై మిస్టేక్ ఊరికే వచ్చి ఏం నడుస్తుందని చూసి ఆ సీన్ చెప్తాను. అందులో ప్రభుదేవాన్ని జైల్లో వేసేసి దే మేక్ హిమ్ వేర్ అ కాక్రోచ్ ఫిల్డ్ బ్యాగ్ or something like that. Rats or cockroach, I don't know but it freaked me out so much, and I didn't want to watch a film like that ever. It traumatized me. And then what happened recently, నేను ముక్కాబ్లా పాటే చూస్తున్నా. ఐ లైక్ వాచింగ్ డాన్స్ వీడియోస్ అనుకుని, లెట్స్ గో బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ అనుకుని ఐ వాచ్ దట్ సాంగ్, and it had like such a crazy story. It had him being hung up and getting executed, very close to getting executed. Then Nagma horse వేసుకుని వచ్చి she shoots that ఉరితాడు and she frees him. They both escape and song start అయిపోతుంది and they're partying. Now what happens in the middle is there is like a half a second shot of a knife ఇట్లా నగ్మా ఫేస్ కి ఇట్లా పెడతారు, ఎవరో చూపియారు. There's only one shot, just a shot, half a shot. right I remember. అది అవుతుంది. అయిన వెంటనే ప్రభుదేవ వచ్చేసి యూ వాచ్ మీ నౌ ఐ విల్ రెస్క్యూ యూ అంటాడు అని హీ రెస్క్యూస్ హర్ అండ్ ద సాంగ్ ఎండ్స్ విత్ హిమ్ విత్ ద డాన్స్ ఆఫ్. అండ్ ఆ సినిమాలో పీటర్ యాప్ చూసినా కూడా వాళ్ళిద్దరు వడివేలు అండ్ ప్రభుదేవ దే ఆర్ డాన్సింగ్ and they are telling a message. There is a shot where Vadivelu is playing veena like a guitar. He's like going all like and everyone around are just watching them. They're not even able to stop them because the stuff that they're telling is the stuff of life and they can't be denied. And it's all in a song. And ఇందాక చెప్పిన సాంగ్ అయితే ఎక్కడ కూడా మన ఆ సినిమాకి సంబంధం ఉండదు, లేదు ఆ సినిమాలో అదే ఒక సినిమా. that itself is like a movie. It's like a 5-minute short film. And Rahman's music is amazing. Even today inka dance beat number అది proper గా. And Prabhudeva is Prabhudeva. Have you ఈ re-release movies అవుతున్నాయి కదా, have you seen any of them recent గా? The last I have watched why can't I remember? నువ్వే చూసావు? నాకు చాలా చూసాం, మొత్తం రిలీజ్ అన్ని ఫినిష్ చేసేసాను నేను. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్, వీ గో టుగెదర్ అనమాట. కమర్షియల్ సినిమా పిక్చర్లు, మేము తెలుగు సినిమా పిక్చర్లు బేసికలీ. సో వీ గో ఎవ్రీ మూవీ తెలుగు సినిమాలు. అండ్ రిలీజ్ అంటే ఇంకా వదిలేదే లేదు, వాచ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. నాకు బెస్ట్ అయితే ఇంద్ర వాజ్ మై బెస్ట్ రిలీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా అసలు బొమ్మంబోలే సాంగ్కి నేను షాక్ అయిపోయా.
ఆ స్క్రీన్ పైన మళ్ళీ చూస్తుంటే మెంటల్ అసలు. అండ్ ఇంద్ర సినిమా ఇస్ ఆల్రెడీ వాట్ it followed like a number of films that came that were exactly the same, and still he made Indra and it was super duper hit. Yeah, 175, the function, that event is very famous even on Instagram or YouTube. Yeah, today 175 is Indra it's function like an epitome of stardom, where even Aarti Agarwal was like a star. Yeah, everybody has stars asalu. Even Raghav Lawrence, the choreographer, he was considered as a star appudu. Yeah, and they both do that Veena step on stage. Okay, crazy. In front of lakhs of people who watched it many times and made it to 175 days. That was a killer experience. ఆ ఈవెంట్లో నాకు తెలిసి ఒక్కొక్కరికి గూస్ బంప్స్ వచ్చి ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద మూవీస్ దట్ యూఆర్ అంటే రిలీజ్ అయితే బాగుండు ఈ సినిమా అనిపించే లాంటి సినిమా ఏంటి? అసలు అలాంటి సినిమా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదా అని డౌట్ నాకు. అన్నీ రిలీజ్ చేసేసారు. యా, మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మంచి సినిమాలు చాలా కవర్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ఆరెంజ్ రామ్ చరణ్ ఆల్సో, అది కూడా రిలీజ్ అయింది. లవ్డ్ అండ్ మగధీర ఐ లవ్డ్. రోబో రిలీజ్ అయిందా? రోబో ఆర్ శివాజీ అయిపోయిందా? ఓకే, రోబో అయితే మేబీ ఐ వుడ్ లైక్ టు వాచ్ రోబో అగైన్. రోబో వుడ్ బి గ్రేట్ ఇన్ థియేటర్ అగైన్. I still haven't answered the question. Yeah. To me, cinema is like anything you see and feel is cinema. Yeah. Even in real life. I had an interesting experience. Okay. Last month, my Bamma's brother, he is dying. Okay. So me and my dad, we went and we visited, and between his children and my dad, we were all talking, and I know he's just like chilling there. Okay. And I didn't know the seriousness of his illness then. Okay, and then వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయాక I went to him and I sat down and I'm like, why aren't you talking? He's like, I'm just listening to you people. నాకు లైఫ్లో ఇదే కదా కావాలి, మీరంతా కలిసి మాట్లాడుకోవడం అన్నట్టు అన్నారు. I said, don't worry, మీరు సెట్ అయిపోతారు, just be happy అని అంటే, I am happy only, but also this thing is like it's going to take me away. అయిపోయింది నా స్టోరీ అని అన్నారు. అని అంటే సడన్గా ఎమోషనల్ అవుతుంటే ఆయన అన్నారు, అసలు యూఆర్ టూ యంగ్, యూ షుడ్ నాట్ కమ్ అండ్ సీ మీ ఇన్ దిస్ కండిషన్ అని అంటే, ఐమ్ లైక్ ఐమ్ ఆల్మోస్ట్ 30, వాట్ యూ మీన్ ఐమ్ టూ యంగ్ అనేసి. హీ సెడ్, యు ఆర్ మై గ్రాండ్ డాటర్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ మై గ్రాండ్ డాటర్ టు సీ మీ లైక్ దిస్ అని అన్నారు. అని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సింక్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్, అండ్ హీ సేస్ వన్ థింగ్, హీ సేస్, అంత సినిమా అనుకోవాలి, నువ్వు చూసేదంత సినిమా అనుకోవాలి, అండ్ జస్ట్ గో ఆన్ విత్ యువర్ లైఫ్ అన్నారు. అండ్ దట్ వాజ్ లైక్ స్విచ్, ఏదో స్విచ్ తిప్పినట్టు అయిపోయింది బ్రెయిన్ లో. And was he a movie buff? I don't think so. Okay. But వాళ్ళ టైం సినిమా బఫ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటారు. Oh, no, true. వాళ్ళు సినిమాని వాళ్ళ లైఫ్ లో కల్మినేట్ చేసుకుని they live in that way where every small thing is important, you know. Coffee పెట్టడం is also cinema for them in a way. So yeah, I think right now in life, to me everything is cinema. As an aspiring filmmakers or మనం ఇప్పుడు how important do you think having a film making experience, movie set experience, how important it is to have for an aspiring filmmakers? నాకేమనిపిస్తుంది అంటే థియరీస్ వైజ్ జనరల్లీ మనం సినిమా ఒకసారి ఫిల్మ్ మేకర్ అవుదాం అన్న తర్వాత చాలామంది బుక్స్ రికమెండ్ చేస్తారు, ఆర్ సమ్ వెబ్సైట్స్, టుడే మెనీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. సో వీ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దెమ్. అక్కడ మోస్ట్లీ ఏంటంటే సీన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ సీన్ ఎందుకు తీసుంటారో ఇలా థియరీస్ ఉంటాయి. లాట్ ఆఫ్ థియరీస్ ఆర్ దేర్. థియరీస్ అప్పుడు మనీ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ మేజర్లీ, మనకి ఇండియన్ సినిమా మీద అన్ని వెబ్సైట్స్ లేవు, ఉన్నాయి కొన్ని అక్కడక్కడ. మేజర్లీ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ స్టడీ కదా. సో నాకేమనిపిస్తుంది, అది ఉన్నా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్, బట్ దట్ కమ్స్ యాజ్ అ థియరీ. మనకి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అంటే నాట్ నెసరీ మనం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పనిచేయాలని కాదు, దో వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ విచ్ హెల్ప్ డస్ ఎ లాట్, ఐమ్ ష్యూర్. కానీ ఒక సెట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు మనకి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు
అది చాలా వేరియస్ షార్ట్స్ లాగా, సౌండ్స్ లాగా, డైలాగ్స్, డ్రామా, దర్ ఇస్ అ నరేటివ్ గోయింగ్ త్రూ, ఇదంతా ఉంటుంది. బట్ ఆన్ సెట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్, వైల్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నాకైతే పర్సనలీ. దో యూ కెన్ డైరెక్ట్ ఎ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆర్ జస్ట్ గో సంబడి అంటే ఎవరైనా ఫ్రెండ్ షూట్ చేస్తున్నారు ఆర్ సంబడి ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ ఫిల్మ్, యూ కెన్ జస్ట్ గో హ్యాంగ్ అవుట్ అండ్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ సెట్. ఐ థింక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అది ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఐ థింక్ చాలా హెల్ప్ఫుల్, ప్రాక్టికలీ నాకైతే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది. Actually I agree with you. I think now it's like if you make a 2.5 hour thing, if you make a film and you put it out on YouTube, you are a filmmaker. No. We don't have that anymore, where things are not so complicated anymore. Which is good in a which way. is a good thing. And at the same time, for some people maybe going to the set and experiencing it lekunda kuda vallu films cheyadam kuda it's possible today. It's possible, and that's also many great filmmakers has evolved that way. It is possible. True. But still you can't take away the experience of experiencing a set. True. If you sit there and you just sit and you can just you can see like 110 things happening at the same time, and there is one person responsible for all that. I think our power ni experience cheyadam toti వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ వేరేలా ఉంటుంది. ట్రూ. ఆల్సో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ అక్కడ ఉండి చేయాలి అంటే ఇట్స్ అ మూవింగ్ జాబ్. ఆల్వేస్ స్టాండింగ్, మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్, మేనేజింగ్, చాలా టైం టేకింగ్. అంటే మన బాడీస్ అక్కడ చాలా ఇన్వెస్ట్ అయిపోతా ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గోస్ దేర్. సో వన్స్ యూఆర్ ఇన్ ద ఫిలిం సెట్ అసలు మనకు అది అర్థమైపోతుంది, ఆ పేజ్ అంతా అర్థమైపోతుంది. అదర్వైజ్ సిట్టింగ్ ఒక ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని ఎన్ని థియరీస్ చదివినా అక్కడ కూర్చొని మన బాడీ దానికి ట్యూన్ అయి ఉండదు. అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు రెడీగా చేస్తున్నప్పుడు యూనో. సో ఆ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ థాట్ us a lot చెప్పాలంటే. Also working for an independent films, it's a whole different. That's a film school only. That's a film school only. Because everything మన పైన ఉంటుంది. Lot of things we have to do. It's highly recommended. If you want to start off your career, please go to an independent film set and experience if at all it. you're thinking to working as an AD, I think independent films are any independent film. It doesn't have to get out also. It doesn't have to see the light of day, but you need to experience it. True. I agree. So tell me about one crazy incident that happened to you on set or in the industry. Tell me one good one and tell me bad, equally crazy. Okay. So నేను have only worked for 2 independent films, feature films as an assistant director. Also made 2 short films, two short films and few ads experience and all is there. సో ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యిందే నాకు లాక్డౌన్లో. అప్పుడే కోవిడ్ వచ్చి ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అనుకుంటా ఐ థింక్. అప్పుడే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ మొత్తం నా ఫ్రెండ్సే దానికి వర్క్ చేసేది. ఈవెన్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్, నాకు డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్. సో వెళ్ళిన తర్వాత చాలా కొత్త టీము, నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు. అంటే ఓన్లీ అగైన్ థియరీ తెలుసు, ఏదో అక్కడక్కడ చదువుకుంది, వాట్ ఈస్ స్క్రీన్ ప్లే, ఫిల్మ్ మేకింగ్ అదంతా. బట్ నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దేర్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఓన్లీ. వాళ్ళకు కూడా డెబ్యూ ఫిల్మ్స్తో. బట్ ఆ సినిమా ఏమైందంటే ఇంకా వీ డిడ్ ప్రెప్ చేసాము, వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. వి వెంట్ ఫర్ రెకీస్ అదంతా. దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్లీ హెల్ప్ మీ. ఇట్ వాస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. కాకపోతే సినిమా షూట్ అవ్వలేదు. ద వెరీ నెక్స్ట్ డే షూట్ అవ్వబోతుంది అన్నప్పుడు దేర్ వాజ్ సమ్ క్లాష్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్. ఇట్ వాస్ గోయింగ్, అంటే అది త్రూ అవుట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్లో ఏదో వాళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్సెస్ రావడం ఇట్లా. ద వెరీ నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ది షూట్ సంథింగ్ బిగ్ హ్యాపెన్. ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఆఫీస్, ఐ వాజ్ జస్ట్ అవుట్ సైడ్. అండ్ నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చే టైంకి పీపుల్ వర్ స్టాండింగ్ అవుట్ సైడ్, అందరూ క్రూ అండ్ ద టీమ్. నేను వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తున్నారు సినిమా అయిపోయిందంటే జస్ట్ మేకింగ్ ఫన్ అనుకున్నాను నేను, బికాస్ దేర్ ఫేసెస్ వర్ లైక్ దాట్. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ద ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ దేర్. అదంతా సినిమా అయిపోయింది తెలుసా అంటున్నారు. ఎందుకు అంత హ్యాపీగా ఉన్నాను. లోపలికి వెళ్తే డైరెక్టర్ లేడు. అండ్ మాకు డైరెక్టర్స్ గ్రూప్, వాట్సాప్ గ్రూప్లో దేర్ వాజ్ అ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్, సో అండ్ సో రీజన్కి ఐ క్విట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ సమ్ మెసేజ్ అది పెట్టి ఎగ్జిట్ అయిపోయినాడు గ్రూప్లో. దెన్ ఐ రియలైజ్ ఓకే సినిమా అయిపోయిందని చెప్పి. బట్ వెంటనే దట్ ఏమైందంటే దెర్ వాజ్ వన్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఏడీ నాతో పాటు. వీ బోత్ వెంట ఆన్ ఏ వాక్. అక్కడ యాక్చువల్లీ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలని ఐడియా వచ్చింది మాకు. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, వెంటనే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అనుకుంటున్నాం.
లక్కీలీ ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఐడియాస్ అదంతా. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఇట్లా ఒక ఐడియా ఉంది, వెంటనే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయడానికి ఒక దారిలాగా అయింది. Is that how you made Ashwini? Yeah, that's how I made Ashwini. సో ఇంకా అక్కడి నుంచి సో ఎనీవే అట్లా అది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లా ట్రీట్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు. ఓవరాల్గా నాకు త్రూ అవుట్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగినా కూడా సినిమా అయిపోవడం ఫస్ట్ సినిమా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా దట్స్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో. దెన్ లేటర్ వీ అగైన్ the whole team sat and we decided to make a demo at least, since we have spent so much money appadi varaku and we were well prepared also, so why not do a demo anukunnam. There are some budget issues I guess, so we did a demo and again it was a good experience again. And right after the demo finished I made my first short film. So entirely if you see there are few bad experiences, again there is a good experience. Which leads to the good experience. And now that's what I feel, everything is a good experience అనిపిస్తుంది, whatever happened in that process. And later ఇంకో ప్రాజెక్ట్ పనిచేసింది, దట్ ఆల్సో హ్యాడ్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, మెనీ, దట్స్ ఆల్సో అన్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, బట్ ఫైనలీ షూట్ అంతా చేసినాం అండ్ షూట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ గ్రేట్. అండ్ యా, అండ్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ లైక్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. I don't think I have a bad experience per se. Even then, అంటే while you were working in the project also, okay. Yeah, I think my experience was always different from everyone around me because I come from a different place, I think. And my contribution to the films I've worked for has always been different. Ante even though I was doing like logistic work, manaku tappadu etlena అది మనం చేస్తాము, ఒక 10 పీపుల్తో డీల్ చేస్తాము, వాళ్ళకి నచ్చలేదని అబద్ధాలు చెప్తాము, అదంతా దట్ ఈస్ ఓకే, అది తప్పదు అన్నట్టు ఉంటుంది, అది ఆ సిస్టమ్, అది దట్ ఈస్ అ సిస్టమ్. బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దాట్ ఐ హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ creatively. I feel I have in my own way influenced certain things to happen, and ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది ఏది అవ్వదు అనే ప్రాక్టికల్ థాట్ నాకు వైర్ అయింది బ్రెయిన్ అలాగా త్రూ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. So I feel I've been extremely fortunate also that I didn't have like a face మీద blast అయ్యే bad experience అవ్వలేదు. But good experience ante I have to tell, there was this one office that I worked in. Okay, and I was like around really successful people, and at the time while I was there they were winning Golden Globes. Oh my god. Okay, I don't want to name drop anything. But when that was happening, I felt like I am at the right time, at the right place. So I believe my process more. I trust in my process. I get energy from my process. I really don't care about the outcomes. I feel everything is there today, right now, here, and I go with that. Yeah. By then you have already made your first short film, I guess. Yeah, whatever opportunities I got after the independent film was from making my short film. So my short film has played a very important role, not in just giving me opportunities, but actually setting a tone of what contribution I'm going to give. Right, got it. So when I meet people, they're like, okay, she has this artistic bent of mind, and she can do this, she can do that, she can also do this. So I assist like a pre-production VFX sort of thing, then I assist writing, and then all. I just love it. I love my life. Yeah, the short film lo luckily I was also part of it. Even that was a very good experience for me. It was the whole process. Yeah, I think short film making process is always more rosy. Right. There is no pressures of anything. Also, do you think we should like put out our links in the description of our short film links? I think we should. I think we should do that. We should do that. Yeah. What do you think the next few years of the industry are going to be like? Oh, that's a very big question for me. But ఏదైనా అబ్జర్వేషన్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి, ఈవెన్ దో I've made my first feature film or not, it's all comes from the observation of what is happening every Friday. Every Friday ఏం జరుగుతుంది, ఆర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు బిగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, దాని మీద ఒక ఎస్టిమేషన్ అయితే ఎవరికైనా ఒక ఇండివిజువల్కి బిల్డ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నాట్ జస్ట్ అస్. I think even if you go and ask somebody random, even if you ask my dad, he can tell. Yeah, everyone has an opinion. Everyone has an opinion and everyone can form an opinion. Yeah. So, నాకైతే it's very good, it's going great అనిపిస్తుంది. Especially Telugu films are doing amazing that we don't have to tell. Audience are proving it. So, నాకైతే చాలా గ్రేట్ ప్లేస్లో ఉంది ప్రజెంట్
ఎంటైర్ ఇండియన్ సినిమా, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు సినిమా, విచ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్. వీ నో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో, పీపుల్ నో ఇట్, ఆల్ ది గ్రేట్ ఫిలిమ్స్. అంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సినిమాలు కూడా తెలుగులో కూడా. నేను ఇఫ్ యు సీ ద ఇండీ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో కమింగ్ అవుట్ రియలీ వెల్, ఆర్ ఆల్రెడీ చాలా మంచి సినిమాలు వచ్చాయి. స్టాండర్డ్ సెట్ అయిపోయింది. ఫర్ మీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంచర్పాలెం వాజ్ లైక్ అ మ్యాజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ, వాచింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ ఆన్ థియేటర్, బిగ్ స్క్రీన్. అది కూడా మాస్ థియేటర్లో చూసాను, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో. అంటిల్ క్లైమాక్స్ ఇట్ వాజ్ ఒక గుడ్ ఫిల్మ్, బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. Did people watch it silently or were they were cheering? అవునా, great. It was not like watching an independent, it was out and out commercial cinema experience unde, because the characters were like that, very relatable. Their language was so funny avvachu, the depth very organic untadi. ఆ ప్లేస్ నిజంగా చాలా మంది చెప్పినారు, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెడ్ దిస్, ఈవెన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. కంచర్పాలెం సినిమా చూస్తే నిజంగానే ఆ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. అది మ్యాజిక్. అండ్ ఎప్పుడైతే క్లైమాక్స్ లో ఆ రివీల్ ఉంటుందో, అక్కడితో నాకు ఇది ఒక గ్రేట్ ఫిలిం లాగా అనిపించింది. అంటిల్ దెన్ ఓకే, చాలా మంది సినిమా చూసాను, ఐ వాజ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హెస్ హ్యాపెండ్. సో అప్పటి వరకు క్లైమాక్స్ లో దట్ రివీల్ జస్ట్ బ్లూ మీ అవుట్ కంప్లీట్లీ. సో దట్స్ వన్ గ్రేట్ ఫిలిం ఆ టైంలో. ఐ థింక్ ఆ టైంలోనే మను ఆల్సో రిలీజ్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డే, ఐ గెస్. ఐ థింక్ సేమ్ రిలీజ్. మను ఇస్ ఆల్సో గ్రేట్ ఫిల్మ్. ఐ లవ్ ఇట్ టుడే. ఇప్పుడు చూస్తే నాకు మను చాలా ఇష్టమైన సినిమా. అంటే వెరీ ఒక స్పేస్లో ఉంటుంది, మినిమల్ యాక్టర్స్ ఉంటారు, ఒకటే ఇంట్లో జరుగుతుంటారు, అక్కడ జరుగుతుంటే గ్రేట్ స్టోరీ ఆల్సో. మను ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్. సో అక్కడ ఇండిపెండెంట్ సినిమా ఇస్ డూయింగ్ రియలీ వెల్. ఆల్సో మన బిగ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గ్రేట్. దే ఆర్ లైక్ రీచింగ్ అవుట్ టు అనదర్ లెవెల్. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్, ఐ ఫీల్ దట్ ది ఆడియన్స్ యాజ్ అ హోల్ విల్, I feel they're going to direct the journey that filmmakers are going to have, because industry, the commercial space where all the big names are at, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా అచీవ్ చేసేసి చాలా అచీవ్ చేస్తున్నారు, and they want to take their own time and space. They need their own space for functioning that way. Correct. I feel whoever is outside of that circle and who are trying to make it, they will be influenced by the audience. Correct. Now, what do audience want today is, okay, we are influenced by short-term reels, short-term content, but also we want to see, and I'm counting myself as the one, we want to see films that speak to you. I feel they want the frame in the theater to speak to them, and they want to feel, they want their emotions to be taken away. So I feel ఆ ట్రీట్మెంట్, దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ కానీ, సీరియస్నెస్ కానీ, డెడికేషన్ కానీ, అదంతా ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. we have not seen the best of Telugu cinema is what I feel. I still think this is the beginning. Just the beginning. Many greatest films have come. ఎప్పటి నుంచి బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైమ్స్ నుంచి కూడా తెలుగు సినిమా వాజ్ ఆల్వేస్ మేకింగ్ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు చూస్తే అప్పట్లో మాస్టర్ పీసెస్ సినిమా. ఈవెన్ టుడే ఇట్ డజంట్ బిలాంగ్ టు అవర్ జనరేషన్ ఆల్సో, కరెక్ట్ గా చూస్తే క్లాసిక్స్ ఫర్ ఎ రీజన్. బట్ స్టిల్ వీ లవ్ ఇట్. వీ వాంట్ టు, ఈవెన్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ 4K version of Sagar, all K Vishwanath films. I really, it's a dream. I wish somebody makes it, because ఈ రోజుల్లో చాలా 4K రీమాస్టరింగ్ జరుగుతుంది కదా. I wish somebody makes all K Vishwanath films. They should re-release. నువ్వు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ కి I would like to say that I would like to watch these films in theater. So this being మన ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అనుకుంటే, how do you think first episode first episode, how do you think next episodes, and what do you think you have in your mind? So frequency of videos అయితే one video per week. That's what we are trying to do ఇప్పటికి. And of course every time మన ఇద్దరమే ఉండము. There will definitely be we calling guests also. That is the idea. That is the idea, to bring in people who are up and coming, with whom we can discuss more about Sainma. And mostly the idea is to bring in guests that we personally know also. అంటే మనం ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ జర్నీలో వాట్ ఎవర్ 4 years of film making, working in the industry, మనం కలిసిన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్. నౌ ద పీపుల్ ఐ మెట్
చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ అయిపోయినారు కూడా, ఆర్ సినిమాటోగ్రఫర్స్ who already did 1-2 films. Yeah. So I think we are going to call them as guests and share their experiences, their views on cinema, about cinema or life or many things. About filmmaking. About filmmaking mostly, yeah. I think that will be the future episodes. I'm curious. ఎవరు పిలుస్తున్నాం మనం, or ఏం మాట్లాడబోతున్నాము అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బికాస్ ఇన్ జనరల్లీ we discuss a lot about cinema. మనం జనరల్లీ బయట కలిసినప్పుడు ఆర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎక్కడ కలిసినా కూడా there's a conversation that happens, but ఒక పాడ్కాస్ట్లో the discussion would be definitely interesting. I'm hoping. Okay. నాకైతే ఏం కనిపించలేదు. యా, నీకేం అనిపించదు. క్లోజ్ అవుతున్నారే, ఇంతేనా? నీ గ్లాసెస్ మీద పడుతుంది. గ్లాసెస్ తీసేస్తా ఉంటుంది. అదే అంటే నా మీద లైటే పడతాయి. అది